حياكم الله معانا بحلقة جديدة من أنمي ونفيش. أنا طارق ومعاي فينا. Okay, so هذه حلقتنا الثانية من أنمي ونفيش. الحلقة الأولى a huge shout out to Sunny Soljik. Hi! And اليوم نبدي موضوعنا جد. We're serious people here. إيه. We're talking anime. إيه طبعا أنا آخر حلقة كنت موجود بس كنت ورا الكاميرا. هالمرة قاعد قدام. Nobody wanted to know that. بل لازم يعرفون إن أنا موجود من مؤسسين أنمي ونفيش. الحين إحنا قاعد نتكلم عن أنمي، فأنا بيعرف شنو الأنمي اللي أنت تحبينه، وبعدين بتكلم أنا عن الأنمي اللي أنا أحبه، بس عشان نشوف إذا نتفق على نفس الأشياء ولا كل واحد ذوقه غير بالأنمي. Okay. We're starting with favorites from the 2010s. Okay, so not in any particular order. أنا عندي Erased anime was one of my top favorites. If you are looking for something that is suspense, emotional, traumatic, thriller, وبعدين النهاية صدمة عيشة, Erased. This is what you need to watch. That's one for me. Goes without saying, Demon Slayer, beautiful, beautiful art, beautiful language. It's different, by the way, because it's done in a specific, يعني في حقبة معينة. So it's the samurai dialect was very different, and to me كان شيء وايد جبار. يذكرني بساموراي شامبلو شوية. شوي, yes. في الروح مالت ساموراي شامبلو. Yes, and to me it's the art. Generally, it's the art and it's the dialect. And I just love watching things that, يعني generally speaking, I watch a lot of slice of life, but then I just go back in time and watch something like Demon Slayer. It was just mind-blowing. And of course, Attack on Titan. I realized I spent my 2000s watching, my 2010s, I spent them watching Attack on Titan to this day. And I cannot wait. And my stomach hurts thinking about it. أنا بس أبي أخلص لأن صار عندنا فاينل سيزن بعدين فاينل سيزن بعدين فاينل سيزن. ما يحسسني إن ديزاينر عندنا هني بالدوام قاعد يسوي فايلات. Shout out to the designer الكل يعرفه. بودي. 2010s. وايد صعب. وايد أشياء. And by the way, I know for a fact إن أنت حيل غير. فول ميتال ألكيميست. Yeah. إنزين كان واحد من الأنميز اللي حبيته. Brotherhood. Yes. Brotherhood لأن Brotherhood فهمت شنو قاعد يصير. That's the thing. I watched the Full Metal Alchemist بروحه أول شيء. بعدين شفت Conqueror of Shambhala. وبعدين ضياع ما أدري شو السالفة. I didn't even like bother go into the manga. بس القديم هم حلو ما أقول لكم حلو إنزين بس إنه كان وضح وايد أشياء. Brotherhood وضح لنا وايد أشياء. And two different endings by the way. And I actually prefer the ending مالت Full Metal, not Brotherhood. أنمي ثاني حبيته بال2010s Sword Art Online. Really? Yeah. I could not. أحب إيسيكي أنمي. مو بس هذا Overlord بعد حلو. ستاينغيت. الأنمي هذيلا حلوين. يعني في يروح بعدين Goddess تسوي له Resurrection. Yeah. وبعدين تحبه آخر شيء. Sword Art Online I only saw season 1. وحيل اندمجت وخلصته in a couple of days يعني من كثر ما أنا يعني on a daily basis حلقة ورا حلقة. I got into season 2 and I just dropped it. شوفي Alicization حلو. لأن Alicization غير المود كله. عرفتي إن هذا ليش مسوي السيد وليش كل شيء صار. تتوضح الصورة كلها بسورد آرت أونلاين أليسايزيشن. فيت ستي I think was in the 2010s. Okay, I see where you're going. فيت ستي. أعتقد هذا واحد من أحلى الأنميز اللي شفتهم خاصة الريميك كان وايد نار. زين لأنه هو سوى الأصلي بعدين سوى واحد نسيت اسمه هو بس تزيد الاسم فوق ورا الاسم بس إنه هو فيت ستي بس الريميك. الريميك الباجي الأوف شوتس ما حبيتهم كثير ذا أوريجينال. هانتر بعد Hunter is 2011 remake. I did not watch the old one. Remake. Yeah, I like the remake better. You didn't like it. We just talked about that. Okay, Hunter is fun. Every arc is questionable taste. I liked all of them, and I actually think the Chimera Ant arc was actually my favorite. وايد حبيته. أنا ما حبيته. ما أحب حشرات. ما أحب حشرات. But to me, that was so much fun to watch, and it was the most intense fights. I was just so into it. Fights وهذا
ايه but just the bugs exploding part. حشرات ما حبيت حشرات. نترو. Oh my god, yes. That was يعني if we're gonna ever talk about top deaths, which we should, top deaths in anime, Nitro's death was spectacular. Most shocking. Spectacular, yes. Because you think it's done. Because you think the old man is finished. Because literally he looked finished. اللي ما شاف ما رح نحرق. Watch it. اوكي. خلينا نروح نتكلم عن أنمي أيام الطيبين. أيام الطيبين. اوكي. زين أيام الطيبين نرجع وايد بالزمن. أكثر زمن رجعت له was my 90s. Because هذا يعني صحوتي. Favorites is Dragon Ball Z. It was actually my introduction to anime was Dragon Ball Z. بالإنجليزي I've never watched it بالياباني. To this day. For some reason if I started something in English I can never go back and watch it بالياباني. بس that was one. روروني كانشن. روروني كانشن يمكن أنا من توب 10 أنمي عندي. أنطرة مناطر على MTV. MTV إيش يسمونه لما يقلب نايت سويم؟ لا إيش يسمونه Adult Swim. نايت سويم. توتا لايكس كونان. توتا هو اللي قاعد يصورنا الحين فبس عشان it's not the ghost that was making a noise. It's actual person. But yeah, Rurouni Kenshin to me is one of my absolute favorite. He was actually my first crush. حمورة باتوساي. أنا أحلى شخصية عندي بأنمي كانت من روروني كانشن. Who was it? سايتو هاجمي. Oh. شينسنغومي. أكوزاكوزان. Yeah, actually, صح. I did notice you say that a lot. زين لأن ما أدري ليش بس إنه كشخصية أقوى شخصية بالأنمي عندي سايتو هاجمي ريال. Also, and this is يعني a very special near and dear. Great teacher Onizuka. إيه. أحبه. وايد قوي. أحبه. أنا أونيزوكا شايفة توتا. أوكي حق اللي ما شاف Great Teacher أونيزوكا لازم يشوفه. It's one of the best. It's عجيب. وأغنيته كانت حلوة. تصدق ما أذكرها. بس يعني أنا بس أذكر ال perverseness and just him being an awesome guy over like you think he's the worst human scum on earth but then بس رباهم صح. إيه وآخر شيء يطلع إنه هو يعني لا محترم. إيه. كلنا كنا ظالمينه. أنا ضحكت أدريش أي حلقة ضحكتني لما يروح يحط له هذيل ملوت فستو ذا نوستر. That was horrible. لا اللي ما شاف Great Teacher أونيزوكا لازم يشوفه لأن يعني أقرب شيء حق الحين أنمي حق Great Teacher أونيزوكا I think will be جنتاما. إيه بس وايد أقوى من جنتاما فإذا ما شفتوا Great Teacher أونيزوكا لازم تشوفونه. أوكي بالنسبة لي أوكي. Yeah, go ahead. I would go with Berserk. Okay. زين برزيرك كان وايد حلو فالكل لازم يشوف برزيرك. الحين أعتقد قاعد يسوون ري أنيميشن حق الأوريجينال برزيرك 5 حلقات نزلوا فاللي بيشوفه خلي يشوف الري أنيميشن. طبعا حق كبار شوي لأن الثيم مالنا وايد حق كبار. Yes. زين. Do not let your kids watch this. أحس أنا إن آخر حلقة ما خلتني أحس بمشاعر ما كنت أدري إنها موجودة عندي. It made nations cry. لا nations. كان emotional roller coaster. توتا قاعد يسدد ماكو سبويلر. Okay. Yeah, we don't spoil on the show. We'd never spoil on the show. That was يعني if we're gonna ever talk about top deaths, which we should, top deaths in anime, Nitro's death was spectacular. old school anime. would Naruto be an old school anime ولا لا مو أيام الطيبين. No. Okay, so no. 80s 90s. 80s 90s. سلامون. Grandizer. توني اشتركت. Oh, if we're gonna go that far, Messenger. Grandizer for sure. سانشيرو. كابامارو. Oh my god. شره يحب طعام الشومن. كل يأكل ولا يشبع. Speaking of يأكلوا. لازم نبني له ماي ثاني مرة. صح. زين وراكرد of Lotus War. I think it's one of the good animes. Yu Hakusho. Oh yeah. Yu Hakusho موجود على نتفليكس اللي يبي يشوفه يعني. Aesthetically I love Yu Hakusho. I think they're very well dressed. No, I love their attitudes.
كل واحد فيهم. They're amazing characters. I just have honorable mentions from favorite anime of the 2010s. غير my top 3. If you're looking for something that is just beautiful to look at, if you're going to notice if he's into isekai, then I'm into mecha. Land of the Lustrous and Darling in the Franxx are actually very similar in a way. Land of the Lustrous is basically talking about these people that are made of crystals. It's so beautiful. I watch these things out of like just intriguement. I'm just intrigued by the fact of like just the art and like the world that they're creating. They're basically made out of lustrous crystals that are they're made into شيء في غزو قاعد يصير عليهم وما يشنو, and they need to protect their land and whatever. Some crystals or some of these soldiers evolve into being mega crystals so they can go fight and they can drive these drones. بس and the heroine of like the girl that is mainly the story is about is the crystal that never developed. So she basically shatters easily. And she ends up like basically for something that she stupidly did. However, beautiful. Okay. And Darling in the Franxx, Betchy. Ugly crying. I finished it at 2 a.m. You guys have no idea. أنا اللي ما حبيته بدارلينج إن ذا فرانكس أنا ما كملت كله. وصلت له يمكن part 1. إيه. الأنميز ما حبيتهم. See, this is why people hate on it so much, because everyone was like, yeah, it's great and everything, but what the heck are those? Exactly. ما أدري شنو. Because but I feel like it's connected because you have Zero too that is very out of this world to them. Comes in, she has horns. What is going on? And then you realize that she's been the copy of the queen that was basically قاعد تغزوهم بعدين and everything, and then they have to collide and beautiful. Okay. So on anime news, one of the first things I need you guys to mark your calendar vaguely, 2023, we will be having the Attack on Titan final season dropping. When? We don't know. So واحد 2023, be on the ready because it might just drop. And you know what? It's a poster with a big footprint. All your favorites are standing in the footprint. What's going to happen? No one knows. Do I know? Maybe. Am I crying on the inside? Who knows? أعتقد توتا بيتش لما هذيك ماتت. I don't know what's going on anymore. اللي جابت لهم لحم. We all did. We all did. It was so bad. Anyway, and one of the things to keep track of, July 2023, Jujutsu Kaisen. Finally. Yes. I've been waiting. It's been eating me alive. Also, this is a personal favorite, Bungo Stray Dogs, coming in, confirmed to be in January 4th, 2023. And Bungo Stray Dogs, have you seen Bungo Stray Dogs ever? أعتقد كنا شايفة. It's season 4. So هو 3 seasons نازلين الحين, but then there are movies in between. Again, it's one of those, الانمي يبدي بدون أي شرح, بدون أي background story. أنت you're in the middle of season 2 وفجأة يرجعوا لك season كامل قصوا لك قصة their family histories. And you're like 3 seasons in عادي. So that's what happened. So one of my favorites. هو أي واحد هذين اللي يتحولون لكلابة؟ No. في واحد يتحولون لكلابة. That's Fruit Basket. Oh, okay. No, Bungo Stray Dogs is the detective agency with special powers. Oh, okay. Yeah. So Dazai. Ooh, Dazai. صح. Honorable mention. And Chuya. I love Chuya. Chuya is my favorite. صح. Honorable mention. Get Backers. بس ما أدري هذا أي سنة نزل. No, we don't want to talk about that. ميدوبان. هذا لا هذا يبكي الناس. لا ما نحب هذا. Big 3. What do we got? عندنا ناروتو, ون بيس وبليتش. طبعا أنا وايد مستانس إن بليتش رد عقب 10 سنين. I did not hear the end of it. إنزين. لا لأن رد بقوة وجدارة يعني أنا عندي الناس يقولون الحين تشين سو مان أقوى أنمي. إنزين. للحين ما شفته. فلازم أشوفه عشان أحكم. بس بليتش كل حلقة نار. كل حلقة نار. يعني تذكرين آخر سيزن مال ديمون سلاير لما بدأوا الهوشات كل حلقة نار صح؟ هذا أول كل حلقة نار. كل حلقة نار. كل حلقة نار. زين. لا يعني قاعد الأحداث اللي قاعد تصير وداشين وايد بقوة. يعني صار لهم 10 سنين مو منزلين شيء
وكوبو داش بقوة يعني خلى الكل ين. Okay, I'm not a fan of what the big three. Generally, yes. لأن they're shonen يعني مو حق. No, I love them. When it comes to the big three, I have watched Naruto كله. حتى Shippuden? No, this is where I stopped. I've watched a little bit of Shippuden بس بعدين خلاص يعني صار فيني not so great. لا لأن Shippuden وايد قوي يعني لما الأحداث مع الأكاتسوكي. وكين. أنا النهاية ما عجبتني يعني لما دخلوا آخر واحدة هذه اللي ما لها داعي. يعني أوكي شو عن نينجز خليكم نينجز دخلتوا aliens بالموضوع لا. يمكن خلصوا الأفكار. يمكن. Or maybe they had to like spice it up a little bit. Every show has like that one thing that comes out of nowhere. أصدمونا بشيء معقول يعني مو جايبين واحدة alien. جاية من كوكب ثاني وقاطين شاكرا عندنا عشان they cultivate شاكرا ويأكلون. لا. See, this is my quarrel about the big three is that it becomes too big. I don't want to say you run out of ideas, but you have to do something like this. You have to kind of, I don't want to say ruin it, but at the end you have to اتواكب because هو انطلع بفترة زمنية معينة وكانت هذه القصة الأصلية. فإذا أنت تبي تكملها you want to keep it spicy. بس شنو الناس عاجبهم الحين أو شنو what would يعني shock factor انقط أشياء مثل هذه and then it just loses character. أنا أعتقد أحسن واحد الحين ون بيس بالشغلة هذه خصيصا ليش لأنه true to what it was. وبنفس الوقت هو يدش تويتر يقرأ الناس ويطالع الثيريز. فإذا أحد جاب شيء صح يغير. I love that on game. يخلينا وايد إن إيش قاعد يصير هني إيش قاعد يصير هني إيش قاعد يصير لا وايد يعني مأذينا بالسالفة هذه. لأنه هو بنفس الوقت يعني كان المفروض يخلص من زمان ون بيس. بس قالوا له just keep going. The thing is, Anna, to me, my theory is there should no longer be big threes. The big three was a time and place, and those are forever to be the big three. But Anna, بالنسبة لي, moving forward with the time that we are in now, you will have things that are called big three. It's just they're shorter, but let's say it's just the story is better, the art is better, the animation is better. Plot is better, so on and so forth. And we had that talk a while ago. فيعني أنت تقولين إن قاعد نحول حق سيزونات أكثر من شيء مستمر. You know how Attack on Titan is doing it right now? Even though يعني قاعد يحرق قلوبنا, it is يعني it's still ongoing. It's still the biggest hit. It's still something you want to see. Even if you read the manga, you still want to see how it ends. أنا عقب آخر سيزون اللي سويته صدق يعني ما قدرت أنطر قريت المانجا كلها يعني الحين أحس إن بس إن عشان قريت المانجا إنزين أبي أشوفه بس بنفس الوقت يعني أحس إن عندنا 2 seasons ويخلص لأن يعني أنا لما قريت ما طولت على يعني يوم واحد اللي يعمل أو خلص إنزين ف يعني I think عندنا 2 more seasons بس أنا أقول أحسن لأن شيء تعلمناه من البيج ثريز الفيلرز يعني طولوا الفيلرز. And you think they're not important, and this is the reason why I don't want to say it got messy in my head, but I couldn't keep up with One Piece because of the fillers, and this is why I dropped it. Shippuden was just not something that caught my attention. One Piece on the other hand, it's just I got tired of watching a whole season of fillers, literally. And then I'd have to wait for like 3-4 لا الحين قللوا fillers بون بيس يقولون بس I feel like it's too late for me to like sit down and watch it again. هو شو المشكلة إن I think الحين أحسن سيزونات لأنه يكملون القصة بدل ما نشوف fillers. بس اللي صدق كان يأذي لما ينزلون حلقة فيلر وكانن بنفس الوقت. Right. إيه يعني لازم قسماً عليك تشوفها. If you missed it, you miss everything. إيه يعني زين إنه قاعد نتوجه حق سيزونز. إنزين بس بنفس الوقت قاعد يطولون. هذا هو بس يعني خاصة أتاك أون تايتن نفس ما قلنا يعني كان المفروض ينزل فاينل سيزون قبل 2 But then زين بعدين صار فاينل سيزون الجزء الثاني والحين قالوا جزء ثالث يعني because isn't it because they took the mappa
got busy basically doing everything else because هم انتجوا that one thing and then all of a sudden MAPPA is plastered all over the place doing everything else. So ضغط وحالتهم حالة. So they're like, you know what, نبي نعطيكم شيء وايد زين. So here you go. لا بس بنفس الوقت يعني كان الانيميشن ستايل حسيت انه كان وايد لو كواليتي. Back then. لا الجديد صدق؟ ايه لما بتشوفين الانيميشن ستايل خاصة بوست كورونا إذا حسيت إن الكواليتي وايد ضخ ما حد كان له خلق. A lot of people say that but I don't agree. I love the new one. أحلى شيء كأنيميشن ستايل حاليا ديمون سلاير. True. I agree. زين والفايت سينز وآخر سيزن. It's amazing. لا وزين شلون الفلو مالهم يعني وكان شيء وايد عجيب. قبل لا ننهي الحلقة نبي نسألكم سؤال. عندنا البيك 3 اللي هم بليتش ون بيس وناروتو. بليتش رجع وون بيس للحين ما خلص. So question of the day is منو or what anime is going to be replacing Naruto in the big 3 in your very humble opinion? No haters. We're not gonna hate. لا لايك شير سبسكرايب ورنوا الجرس. نشوفكم على خير. هذا تاج لاين خلاص. صدق؟ كذاب. نشوفكم على خير. شكرا ونشوفكم على خير. نشوفكم على خير يا جماعة الخير. نشوفكم على خير. Take care and leave your comments and answers down below. We're going to be reading every single one of them وراح نقولهم الحلقة الجاية. شو؟ ما عندي أكثر.